He's the professor of biological sciences at Lehigh University in Pennsylvania. After finishing his PhD study in biochemistry in the University of Pennsylvania, he worked at NIH as a postdoctoral researcher. And from 1985, he's teaching at Lehigh University. He's also working as a senior fellow of the Discovery Institute, Center for Science and Culture. And as we know, he is the author of Darwin's Black Box, which was selected one of the 100 best non-fiction books of the century by National Review magazine in 1999, and also one of the best-selling books in the United States. Today, his topic is the intelligent design of the foundation of life. Please welcome Professor Behe. 통역을 위해서 한창기 박사님께서 수고하셨습니다. 잘 부탁드립니다. Well, thank you very much. It's nice to be with you. 감사합니다. 이렇게 와서 반갑습니다. And I'm very happy to see so many people attend the lecture. 많은 사람들이 강의에 와주셔서 감사하게 생각합니다. It's always so exciting to see people sitting in the aisles. Okay, let me start then. As we said, there we go. The title of the lecture is The Intelligent Design of the Foundation of Life. 제목은 생명의 기초로서의 지적 설계입니다. Now, before I start, I always acknowledge that intelligent design is a very controversial issue. 제가 항상 시작하기 전에 하는 말인데, 인텔리전트 디자인, 지적 설계 이론은 굉장히 논란이 많은 주제입니다. At least in the United States, you can get into trouble if you talk about it too openly. 미국에서는 이거를 공개적으로 이야기했다가는 문제가 생기기도 합니다. So I always start with a disclaimer that says the opinions you'll be hearing are only mine. They don't represent my university or colleagues. 저는 항상 이런 디스클레이머로 시작을 하는데요. 오늘 얘기하는 모든 주제는 제 자신의 것이고 레이하이 대학이나 다른 동료 학자들을 대변하지는 않는다는 것을 꼭 말씀을 드리고 싶습니다. And my mother disagrees with me. 저희 어머니도 동의하지 않습니다. So this is just my talking. 그래서 저의 개인적인 견해입니다. Now the talk is going to center on what is the logical structure of the intelligent design argument. 오늘의 주제는 지적 설계 이론 주장에 대한 논리적인 구조에 대한 것입니다. And I think we cut off the top of this again. There we go. And it's going to be based on an opinion piece that I wrote for the New York Times about 10 years ago. 오늘의 주제는 제가 10년 전에 뉴욕 타임스에 글을 기고한 적이 있는데요. 그것이 기초가 되겠습니다. At that time, there was a teaching controversy about evolution in the state of Kansas in the United States. 그 당시에 미국에서는 캔사스주에서 그 에볼루션 진화를 가르치는 것에 대한 그런 이슈가 있었는데요. And so the New York Times wanted to explain what intelligent design is for their readers. 그래서 뉴욕 타임스에서는 지적 설계 이론이 무엇인지에 대해서 알고 싶어서 저에게 부탁을 했습니다. And so my point here is that if you can explain this in a newspaper, then it's not hard to understand. 이렇게 뉴스페이퍼에 있는 내용들을 읽을 수 있을 정도라면 여러분들이 오늘의 저의 강연을 충분히 이해할 수 있을 거라 생각합니다. And the argument will have 5 points. 저희 주장은 5가지 포인트를 갖고 있습니다. The first point is that design is not mystical. It's not based on faith.
it's deduced from the physical structure of a system. 설계라는 것은 어떤 미신적인 어떤 것이 아니고 어떤 믿음에 기반을 둔 것이 아니라 이것은 어떤 시스템에 있어서의 물리적 구조로부터 우리가 추론하는 것입니다. The second point is that everyone agrees that aspects of biology appear to be designed. 두 번째 포인트는 모두가 그 생물학에서 보여지는 많은 것들이 사실상은 설계된 것처럼 보인다는 것에서는 모두가 동의한다는 사실입니다. And when I say everyone agrees, I mean even those persons who are most strongly opposed to thinking that the appearance of intelligent design is correct. 제가 말씀드릴 때 모두라고 하는 거는 심지어는 지적설계 이론을 반대하는 그런 사람들조차도 이 생물학에서의 이 특징들은 설계된 것처럼 보인다에 동의한다는 것입니다. And those people generally think that there's another explanation for the appearance of design, and that is Darwinian evolution. 그 사람들은 이것을 설계되었다고 주장하지는 않지만 대신에 그것이 다인주의 진화 이론으로 의해서 더 잘 설명될 수 있다고 생각합니다. So my third point will be that there are structural obstacles to Darwinian evolution. 세 번째 포인트는 다인주의 진화 이론에 있어서는 구조적인 장애물이 있다는 것입니다. There are physical reasons to think that it cannot do what is claimed for it. 다인주의 진화 이론이 할 수 있다고 주장하는 것이 실제로는 그렇게 할 수 없다는 물리적인 이유가 있다는 것입니다. But you might think that every time you see a science program on television or read a science story in a magazine or newspaper, that you'll see the claim that science has already shown that Darwinian processes can account for life. TV 매체나 여러 그런 미디어를 통해서 여러분들이 다양한 의견들을 접해보셨다면은 다인주의 진화론자들은 이것들이 충분히 설계에 대해서 설명할 수 있는 것처럼 이렇게 설명하는 것을 여러분들이 들으실 수 있을 것입니다. So my next point is that those claims are untrue. That in fact, grand Darwinian claims rest on undisciplined imagination. 네 번째 주장은 그 거대 다인주의 진화 이론에서 주장하는 그 주장들이 실상은 체계화되지 않은 어떤 상상 그 자체에 기반하고 있다는 사실입니다. And the final point is a summary point that the conclusion, the bottom line as of 2014 is that we have strong positive evidence for design but little evidence for Darwinism. 오늘의 요점은 2014년도 현재에 있어서 설계를 뒷받침해주는 가장 강력한 근거들이 있다는 것이고 다인주의 진화 이론을 뒷받침하는 주장에 있어서는 근거가 굉장히 희박하다는 것입니다. So let's go through each of those points in order, and let's start with the first one, that design is not mystical, it's deduced from the physical structure of a system. 이 다섯 가지 포인트에 대해서 하나씩 순서대로 하겠습니다. 첫 번째로 설계라는 것은 어떤 신비적인 것이 아니라 어떤 시스템의 물리적인 구조로부터 추론하는 것이라는 것에 대해서 설명을 드리겠습니다. But first we have to ask a question, and that is, 첫 번째로 이 질문을 해야겠습니다. what is intelligent design? 지적설계 이론은 무엇입니까? If you look at a dictionary, you'll see a definition like this, that design is the purposeful or inventive arrangement of parts or details. 사전에서 설계라는 것을 찾아보면은 설계는 이렇게 정의될 수 있는데 어떤 부분들을 목적에 맞게 이렇게 배열하는 것을 의미합니다. And we can simplify that just to say that design is the purposeful arrangement of parts. 설계라는 것은 간단히 말해서 여러 부분들을 목적에 맞게 배열하는 것이다 라고 정의할 수 있겠습니다. And that means that we infer design whenever we see something where the parts appear to have been arranged to accomplish a function. 우리는 어떤 물체가
어떤 기능을 하기 위해서 목적을 가지고 배열된 것을 볼 때 그것을 통해서 우리는 설계라는 것을 유추해낼 수 있습니다. Now there's one important point that you have to keep in mind when considering conclusions of intelligent design. 지적 설계를 고려함에 있어서 여러분들이 꼭 명심해야 할 한 가지 사실이 있습니다. Oops. I gave away my joke. I think I'm missing a slide here. I think I'm missing several slides, actually. Uh-oh. Maybe they got out of order. There we go. Okay. The second point is that the strength of the design inference is quantitative. 설계 추론에 있어서의 그 강점은 바로 이 설계 추론이 정량적이라는 것입니다. And that means that the more and more parts you have, and the more and more closely they fit their function, then the more and more and more confident you can be of design. 어떤 물체를 바라봤을 때 그 물체 시스템을 구성하고 있는 구성 요소들이 굉장히 많으면 많아질수록 그리고 그 구성 요소들이 서로 맞아떨어지고 기능을 하기 위해서 이렇게 잘 배열이 되어 있다면 여러분들은 더 확신을 가지고 이것이 설계됐다는 것을 추론할 수 있을 것입니다. Okay, let me go back a slide though to this. This is to illustrate the point that we infer design from the physical arrangement of parts. 네, 이것은 우리가 흔히 설계를 추론하는 데 있어서 쓰는 주장에 대해서 쉽게 설명할 수 있는 하나의 방법이 되겠습니다. Now in this cartoon, we've got a bunch of jungle explorers, and the lead explorer has been strung up and skewered. 네, 여기 정글 탐험대를 볼 수 있는데요. 그 중에 리더인 맨 앞에 있는 사람이 이렇게 덫에 걸려 있는 것을 볼 수 있겠습니다. And this man turns to this guy and says, "That's why I never walk in front." 두 번째 사람이 세 번째 사람 보고 이게 바로 내가 왜 맨 처음 앞에서 걸어가지 않는 이유입니다라고 얘기했습니다. Now I know how he feels. 네, 그 사람이 어떻게 느낄지 잘 알겠습니다. Now, everyone in this auditorium looks at this cartoon and you immediately realize that this was designed. 네, 여기 강의실에 모인 모든 분들이 이 만화를 보고 나서 내리는 결론은 이 덫은 바로 설계되었다는 것을 쉽게 유추할 수 있다는 사실입니다. This was not an accident. His death was intended. 이것은 그냥 단순한 사고가 아니라 이 첫 번째 가던 사람의 죽음은 의도되었다는 사실입니다. Now, how do you know that? 이제 여러분에게 묻겠습니다. 어떻게 이것을 알게 되었습니까? Is it a religious conclusion? 이것은 종교적인 결론입니까? No, of course not. 네, 당연히 아니겠지요. You know it's designed because you see a number of different parts interacting to perform something that the parts themselves can't do alone. You see the purposeful arrangement of parts. 이 덫을 봤을 때 여러 가지 구성 요소들이 서로 잘 작동을 해서 이 사람을 잡도록 만드는 이런 것을 봤을 때 여러분들은 이것이 설계되었다는 것을 유추해낼 수 있습니다. Okay, so now we can go on to that next point, that the strength of the design inference is quantitative. 네, 우리는 이제 다음 포인트로 넘어가겠는데요. 이것은 이제 지적 설계에서의 강점은 이것이 바로 정량적이라는 사실입니다. So suppose you were with a friend and you were walking out in the outdoors and you came across this mountain. 친구들과 이제 하이킹을 해서 아이다호에 있는 이런 곳으로 갔다고 한번 가정을 해봅시다. And your friend turned to you and said, "Where do you think that mountain came from?" 네, 친구가 여러분에게 묻습니다. 이 산이 도대체 어떻게 생기게 되었을까요? You would say, "Well, I never did take a geology class." 저는 지질학 수업을 제대로 들은 적이 없는데요. But I would guess plate tectonics or volcanic activity. 아마도 뭐 판 구조론이나 화산 활동에 의해서 그런 게 아닐까요?
And most people would be satisfied with that answer. 뭐 이런 종류의 대답에 대부분 만족해합니다. But suppose you continued walking with your friend and you came to this mountain. 여러분 이 친구들과 계속 하이킹을 해서 이 산을 다음 여기 보이는 이 산에 갔다고 한번 가정을 해봅시다. And again he asked, where do you think this mountain came from? 네, 친구가 다시 묻습니다. 이 산은 도대체 어떻게 생기게 되었을까요? You might say, well, this is interesting. Look, this looks like a chin here, and a nose maybe, and a forehead. 네, 이 산을 보고서 이 사람 얼굴처럼 생겼고 뭐 이마, 턱, 그리고 코처럼 생겼네요. 라고 얘기를 하겠습니다. You might say to yourself, well, do you think some prehistoric tribe might have carved something like that? 아마도 원주민, 옛날 오래전에 살던 원주민들이 이런 구조물들을 만들지 않았을까요? But then you'd say, no, this is just an accidental arrangement of rocks. 그럼 여러분들은 그럴 것은 아니고 그것은 단지 그냥 우연히 생긴 어떤 바위일 것이다라고 얘기할 것입니다. But suppose you and your friend continued walking. 친구가 계속 이제 걸어갔다고 생각해 봅시다. And you came across this mountain. 네, 여러분은 이제 이 산에 도착했습니다. This is Mount Rushmore in the United States. 네, 미국에 있는 러시모어 산입니다. Now there would be no question about whether or not these were designed. 이제는 더 이상 이것이 설계되었는지 안 되었는지에 대해서는 아무도 의심하지 않을 것입니다. Nobody would say that the faces on the mountain resulted from volcanic activity or plate tectonics. 아무도 이 러시모어 산에 있는 이 바위들이